leaving to Toronto for my concert, live in concert. I-Night Entertainment oda pandrom. So December 21st, idukana press meet kaga I'm coming to Toronto. So I'm excited to see you guys. Hi, I'm Karthik here, Mr. Yuvan Shankaraja's manager பேசுகிறேன். நானும் யுவன் சங்கராஜா சார் எல்லாருமே I-Night வழங்கும் யுவன் 100 லைவுக்காக வேண்டி ப்ரெஸ் மீட்டுக்காக வேண்டி டொரண்டோ கிளம்புறோம் இப்போது. The show will be on December 21st on Rico Coliseum in Toronto. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் நந்தா, கொரியோகிராஃபர். நிறைய சாங்கில் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ இந்த ஈவெண்ட் வந்து I-Night என்டர்டெயின்மெண்ட் டொரண்டோவை பேஸ் பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட் கம்பெனி வந்து டொரண்டோவில் வந்து U100 அந்த ஷோ பண்ணுறாங்க. அதுக்கு வந்து நான் ஒரு கொரியோகிராஃபராகவும் போகிறேன் அந்த ஷோக்கு. So I'm really proud to be a part of this particular team because they have a wonderful things lined up in this show. Even plus a lot of big singers are coming. It's also amazing a stage where I can show best of dancing. So now I'm looking forward to be a part of the show, and we are leaving for a press meet. So please do watch the show, and it's happening on December 21st, Rico Coliseum auditorium la வந்து இந்த ஷோ நடக்க போகுது. So already I know there's a lot of hype about this show. அதனால வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிகாஸ் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஷோ எந்த லெவலுக்கு ஹைப் ஆக போகுதுன்னு. இந்த ஷோவில் யுவன் சார் மட்டும் இல்லை, வெங்கட் பிரபு சார், அப்புறம் பிரேம்ஜி அம்ரன், அப்புறம் நிறைய பிக் செலிபிரிட்டிஸ் லைக் கார்த்திக் சார், நிறைய singers and musicians are going to join together. And as I said, like I'm really proud and honored to be the part of this show.